Hello, the students of class 7, you all are welcome to online programs conducted by Mymensingh Jila School. I am Mohammad Rajaul Karim, assistant teacher English, Mymensingh Jila School. I am here to present a last portion of right form of verbs. That means I have taken a few classes on right form of verbs, but today I just finish all the rows of right form of verbs, and after finishing these rows, just we go to exercise. Okay, okay, my dear student, we have read many rules. And today I just provide you a few rules, and after that we just finish all the rules of right form verbs. At first I want to say a word, that is, those who missed my previous class, it is not great problem. Perhaps those who observe this class, and I think you will get or you will perform about 90%. That is why please see or observe this class and today's class. I think you will be benefited most. Okay, my dear student, we are going to our main topic. Right form of verb. I just continue my previous class, and I start my today's class from the last part of my previous class. Okay, my dear student, on my last class we were talking about gerund. And we finished the gerund, and what is the position of gerund I also mentioned here. You just see it you just take it from my last class. Today I am just going to participle. So what is gerund? Gerund is verb plus ing. In right form verbs, you may find that use here gerund. When you find such type of word, then you have to use V plus ing. I think you all have understood. Now we are going to participle. What is participle? Participle, there are three types of participle, but you need only two. If you know two types, then it is enough, but this will be enough for you, and you will perform 100%. Okay, what are that 2%? One is present participle. What is present participle? Present participle means V plus ing. That acts as verb and adjective. In right form of verbs, you find that use here present participle. At that time, what will you do? You just use V plus ing. Okay, my dear student, you may find here past participle. At that time, you just use past participle form of verb, which is also called PP, past participle of verb. Past participle of verb. Okay, my dear student, past participle of
participle means PP of verb. Okay, my dear student, if you find a gap and they instruct that you just use here past participle, at that time you just use the past participle form of verb. I think you all have understood. If you find any type of question of participle, then you just find present participle or past participle. I think you have understood what type of question may come at your examination regarding participle. Okay, my dear student, now we are going to infinitive. Infinitive means 2 plus V1, base from. 2 plus base from. That means when we find a 2 and after that we find a gap and you have to use here a verb, at that time you just use here the base form of verbs. That means after 2 you have to use the base form of verbs. I think you all have understood finite form and non-finite form. Now I am providing you, or I am giving you more 5 rules only, and within 5 minutes we just complete all the rules, and after that we just go to exercise. Okay, I think from my first class to this class or last class you have understood all the topics, and that is why I hope that you will be able to get full marks in right form of verbs, and you will face any type of complexities of right form verbs. Okay, now we are going to some rules. I just provide 5 rules. If you find a gap after 2 or in order to, at that time you have to use present form or base form of verbs. Okay, not present form, it is the base form. 2 or in order to, you have to use base form of verbs. Number 1 rule. 2 or in order to, you have to use base form. Okay, my dear student, if I give you an example, then what will be? We come here to learn. We come here to learn. 2, after 2 we find a verb, and that is why we use here the present form of verbs. Okay, base form of verbs. Okay, my dear student, I think you all have understood. Here, if we find in order to, instead of these 2, what will be? In order to. At that time, this will be the base form of verbs. Okay, if you find another preposition without 2, at that time, after that preposition or that preposition, you just use V plus ing. I think you all have know these rules. Okay, my dear student, just after 2 you just use base form, and except 2, all the preposition, after all the preposition you just use V plus ing. But there is some exceptional. If you find with a view to, look forward to, with a view to, look forward to, addiction to, prefer to, get used to or be used to, be or get used to, and after all this word you just use V plus ing. You have to write down it, because this is exceptional something.
after with a view to, look forward to, addiction to, prefer to, and be or get used to, you just use V plus ing. If I give you example, what will be? Okay, my dear student, I am here. I'm here with a view to. With a view to teach you. What will be the answer? Here we find teach, and now we know with a view to we have to use V plus ing. That is why we just use here teaching. Okay, my dear student, I think you all have understood. Now we are going to another rules. That is, we may find while. In a right form of verbs, we may find such type of verb, such type of word. And if we find such type of word, and after that we find a gap, after that we find a gap, at that time we have to use V plus ing. That means just after while we use V plus ing. But if we find while, but there is a subject, at that time we have to use here the past continuous tense. We have to use here past continuous tense. If I provide example, what will be? While take food stone. Suppose stone. While dash food, I found stone. That means after while we find a verb, at that time we have to use taking. V plus ing. That means the answer will be taking. While taking food, I found stone. Okay, my dear student, if we find such type of sentence, what will be? While I eat. He was playing. Suppose it is a sentence. Here, after while we find a subject. After while we find a subject. As we find a subject after while, that is why we have to use here past continuous tense. So the answer will be was eating. Was eating. I think you all have understood these two rules. Now we are going to another rule. That is, just to make clear you, I am using Bangla also. Okay? যখন আমরা দুটি ভার্ব একসাথে পাবো, তখন আমরা কি করব? পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব, অথবা পরবর্তী ভার্বের আগে একটা টু যোগ করব। যেমন I want go there. Here দুইটা ভার্ব আমরা একসাথে পাইছি। যখন আমরা একসাথে পাবো, তখন এখানে আমরা কি ইউজ করব? To go. I want to go there. Okay, my dear student. Now we are going to another one, that is, since তোমাকে অনেক সময় বলে থাকতে পারে যে শূন্যস্থানে একটা ভার্ব দিয়া make it negative. Make it negative. যদি তোমাকে নেগেটিভ করতে বলে, তখন
তোমার মাথায় রাখতে হবে তুমি ডোন্ট ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে পারো, ডিডন্ট ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে পারো, ক্যান নট ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে পারো, কুড নট ব্যবহার করে নেগেটিভ করতে পারো। জাস্ট এটা অর্থের উপর নির্ভর করবে। তাহলে নেগেটিভ করার সময় তুমি কি করবা এবং টেন্সের উপর নির্ভর করবে। ডোন্ট, ডিডন্ট, ক্যান নট or couldn't. That means যখন তোমাকে একটা শূন্যস্থান দেওয়ার পর একটা নেগেটিভ বলবে, চেঞ্জ ইট ইনটু নেগেটিভ, at that time you can use don't, you can use didn't, you can use cannot, you can use could not, and it depends on the meaning and tense. Okay my dear student, I think you all have understood, and now we are going to practice. Here we find a right form of verbs and we just solve it. We just solve it according to my lecture and according to my class. I know you will be able to perform because it is not very difficult for my students. I know all my students are brilliant, and right form verbs is a very easy task for them. So now we are going to our exercise. Okay, please look at the screen. What will be the answer? We just practice. Eid is our most important festival, and we find here a dash. Celebrate use past participle. Celebrate অর্থাৎ সেলিব্রেট কে এখানে পাস্ট পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে আমরা পাস্ট পার্টিসিপল বলতে কি বুঝাইছিলাম? পাস্ট পার্টিসিপল বলতে বুঝাইছিলাম যে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। সুতরাং এই শূন্যস্থানে সেলিব্রেটের পাস্ট পার্টিসিপল হবে কি? সেলিব্রেটেড। এই কারণে আমাদের বুঝতে হবে কি যে ইট ইজ আওয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেটেড ইন এ বেফিটিং ম্যানার। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। কেন সেলিব্রেটটা সেলিব্রেটেড হলো? সেলিব্রেটেড হওয়ার কারণ হলো আমাদের এখানে বলছে যে ইউজ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক ইউ অল হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নাও আমরা 2 নম্বর শূন্যস্থান চলে যাচ্ছি। 2 নম্বর শূন্যস্থানটা হলো মিলিয়নস অফ পিপল। মিলিয়নস অফ পিপল মানে লক্ষ লক্ষ লোক। তোমরা কি মিলিয়ন এবং মিলিয়নসের মধ্যে পার্থক্য জানো? মিলিয়ন যখন থাকে তখন থাকে লক্ষ, কিন্তু যখন মিলিয়নস এস যোগ করা হয় তখন হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ। যেমন 100, আবার হান্ড্রেডস। 100 যখন থাকে তখন 100, কিন্তু হান্ড্রেডস যখন থাকে তখন শত শত। ঠিক তেমনই থাউজেন্ডস, মিলিয়নস, এটসেট্রা। ওকে, মিলিয়নস অফ পিপল। আচ্ছা, লক্ষ লক্ষ লোক ড্যাশ গো বলছে, এখানে গোটাকে চেঞ্জ করতে হবে। টু দেয়ার ভিলেজ হোম মানে তাদের গ্রামের বাড়িতে যায়। ফর ইট সেলিব্রেশন ঈদ উদযাপন করার জন্য। উইথ দেয়ার নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স তাদের আত্মীয় স্বজনের সাথে। আচ্ছা, লক্ষ লক্ষ লোক কি আগে যায় তো এখন যায় না? নাকি এখন যায় ভবিষ্যতে যাবে না? নাকি ভবিষ্যতে যাবে এখন যায় না? মূল কথা হলো এটা সবসময় যায়। যেহেতু সবসময় যায় সুতরাং এটা একটা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট। এই কারণে আমরা এটা রাখবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হিসেবে। মিলিয়ন অফ পিপল গো দিব, জাস্ট গো। কি দিব? গো। মিলিয়ন অফ পিপল গো টু দেয়ার ভিলেজ হোম ফর ইট সেলিব্রেশন উইথ দেয়ার নিয়ার এন্ড ডিয়ার ওয়ান্স। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি বুঝতে পারছি তোমরা দুইটাই পারছো না। আমরা 3 নম্বরে চলে যাচ্ছি। দে হ্যাভ টু। হ্যাভ টুটা কি? হ্যাভ টু একটা মডেল অক্সিলারি ভার্ব। যেহেতু মডেল অক্সিলারি ভার্ব, হ্যাঁ, যেহেতু মডেল অক্সিলারি ভার্ব সেহেতু আমাদের মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে। যেহেতু বেস ফর্ম বসে সুতরাং আমরা কি দিব? সাফার ইউজ করব। দে হ্যাভ টু সাফার। এখানে হ্যাভ টু নিয়ে একটু কথা বলতে হয়, থাক এই বিষয়ে আর কথা না বলি কারণ যে সময় স্বল্পতা। দে হ্যাভ টু যেহেতু মডেল অক্সিলারি ভার্ব সুতরাং তোমরা ভার্বের বেস ফর্ম দিবা, আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই আপাতত। হ্যাঁ, দে হ্যাভ টু সাফার বিয়ন্ড মেজার বিকজ অফ ট্রান্সপোর্ট স্কারসিটি ইন স্পাইট অফ দেয়ার সাফারিংস দে ড্যাশ দ্য ফেস্টিভ্যাল। ইন স্পাইট অফ দেয়ার সাফারিংস দে এনজয় দ্য ফেস্টিভ্যাল। যদিও তাদের এই সমস্যা থাকে, এই সমস্যার মধ্য দিয়ে তারা কি এনজয় করে। সমস্যাটা আগেও ছিল, সমস্যাটা এখনো আছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এটা আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্স। দ্যাট ইজ হোয়াই উই ইউজ হিয়ার দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। দ্যাট ইজ হোয়াই উই ইউজ
they enjoy the festival. But when they make use present continuous tense, present continuous tense means কি am is are plus verb এর সাথে ing, so that is why they সাথে are হবে are making, they are making the journey to and from their workplace. A few of them যখন তারা যায় তখন তাদের একটা অংশ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, স্বাভাবিক, এটা আগেও যাইতো এখনো যায় বা যখন যাবে তখন অ্যাক্সিডেন্ট তো ঘটবেই, কারণ তোমরা জানো বাংলাদেশে প্রতি ঘন্টায় কতজন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। আচ্ছা, তাহলে a few of them die by accident. Okay, my dear student, die by accident. Okay, I think you have understood their near and dear ones. যখন তারা মৃত্যুবরণ করে তখন তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদেরকে কি বিদায় জানায়, এটাও একটা প্রেজেন্ট ফর্ম, যে কারণে আমরা এখানে রাখবো bid, যেভাবে আছে এভাবেই রাখবো, bid them farewell for them. Okay, my dear student, now we are going to the last line of this right form verbs. Okay, the festival comes, এই উৎসবগুলো আসে, the festival comes and but they never, কিন্তু যারা মারা যায় তারা কি কখনো রিটার্ন করে, they never return, অর্থাৎ তারা কখনোই কি আসে না, তারা কখনোই ফিরে আসে না। Okay, my dear student, I think you all have understood this. Now we are going to another exercise. Please see it. What is here we find that cleanliness is a must for keep using gerund. তো জিরান্ড কি আমার ছাত্ররা সব জানে, জিরান্ড কি, জিরান্ড হলো ভার্বের সাথে আইএনজি, দ্যাট মিন্স আমরা করব কি কিপিং ইউজ করব। তাহলে এক নাম্বারের আনসার কি কিপিং। দুই নাম্বার অল মাস্ট ইট ক্লিন ফুড, দে মাস্ট নট, মাস্ট এর পরে আমরা ভার্বের বেস ফ্রম দেই, এটা নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক, দে মাস্ট নট ড্রিঙ্ক আনক্লিন ওয়াটার। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক you all have understood. if they দেখো এখানে একটা কন্ডিশনাল দিছি, এখানে কন্ডিশনালটা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল। তো প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল হলে ভার্বের প্রথমটা হয় বেস ফ্রম, ভার্বের প্রথমটা হয় প্রেজেন্ট ফ্রম। ইফ দে টেক, তাহলে প্রেজেন্ট ফ্রম যদি দেই তাহলে আমরা কি দিব, ইফ দে টেক, দ্যাট মিন্স টেক থাকবে, টেক আনক্লিন ফুড, দে উইলের পরে ভার্বের বেস ফ্রম হয় ফল সিক। ওকে, আমি বুঝতে পারছি যে তোমরা চারটা এই চারটা শূন্যস্থানের প্রথম চারটা বুঝতে পারছো। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা অবশ্যই নক করবা যে স্যার এই বিষয়টা বুঝি নাই। কন্ডিশনাল নিয়ে যদি কথা বলতে হয় তাহলে আমরা আগামী ক্লাসে একটু কথা বলে দিব কন্ডিশনাল নিয়ে। বাট দে নো ইট বাট দে গেট ইন দ্য নেগেটিভ, এখানে বলছে ইন দ্য নেগেটিভ ফর্ম। আমি তোমাদের বলছিলাম যদি নেগেটিভ বলে তাহলে আমরা কি করবো, ডোন্ট ইউজ করতে পারবো, ডিড ইউজ করতে পারবো, ডিড নট ইউজ করতে পারবো, আমরা ক্যান নট ইউজ করতে পারবো, কুড নট ইউজ করতে পারবো। যেহেতু প্রেজেন্ট ফর্মের ব্যাপার সেবার এই কারণে আমরা দিতে পারি ডোন্ট অথবা ক্যান নট। দে ক্যান নট গেট রিড অফ আনক্লিন ফুড অ্যান্ড ওয়াটার। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস ইজ জাস্ট, এটা নির্ভর করবো অর্থের উপর। যদি ডিড নট ডোন্ট দেই তাহলে কি হয়, দে ডোন্ট গেট রিড অফ আনক্লিন ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, তার চেয়ে ক্যান নটটা দিলে বেশি ভালো হয়, পারে না, তারা এইটা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যেহেতু পারে না, পারার কথা আসছে, সুতরাং আমরা এখানে কি দিব, ক্যান ইউজ করবো। ওকে, দিস ইজ বিকজ অফ দ্য সার্কামস্ট্যান্স, সার্কামস্ট্যান্স মানে হলো পরিস্থিতি। ক্লিন ওয়াটার ইজ নট অলওয়েজ, যদি ইজ নট অলওয়েজ থাকে, এবং এটা এখানে আরেকটা বিষয় তোমরা খেয়াল করবা যে শূন্য স্থানে অ্যাক্টিভ ভয়েস চাইলো নাকি প্যাসিভ ভয়েস চাইলো, কর্তাটা কি সক্রিয় নাকি কর্তাটা অক্রিয়, অর্থাৎ কর্তারা যদি সক্রিয় হয় তাহলে আমরা রাখবো অ্যাক্টিভ ভয়েস, কর্তারা যদি সক্রিয় না থাকে তাহলে আমরা দেবো প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে ক্লিন ওয়াটার তো কর্তা না, আমরা ক্লিন ওয়াটার পাই বা আমরা ক্লিন ওয়াটার পাই না, অর্থাৎ আমরা, কর্তাটা হলো আমরা, এখানে ক্লিন ওয়াটারটা হলো কি প্যাসিভ ভয়েসে আছে এই বাক্যটা। তাহলে ক্লিন ওয়াটার ইজ নট অলওয়েজ, তাহলে কি হবে, ফাইন্ডের পাস্ট প্যাসিভ ভয়েসে আমরা সবসময় পাস্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করি, আমরা দিব কি এখানে ফাউন্ড এভরিহোয়ার ইন দ্য কান্ট্রি। তোমরা কি বুঝতে পারছো যে এখানে কেন ফাউন্ড হলো, এটা প্যাসিভ ভয়েস, কারণ সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয়, সাবজেক্টটা সক্রিয় না। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী লাইন। মোর ওভার দে হ্যাভ টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, এই কারণে দেবো ইট, দে হ্যাভ টু ইট অ্যাডাল্টারেটেড ফুড বিকজ দ্য প্র্যাকটিস অফ ফুড কন্টামিনেশন ইজ স্টিল, ইজ এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, যার কারণে ইজ হলো কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের চিহ্ন, এই কারণে আমরা দিব স্টিল গোয়িং অন, তাহলে কি দিব গোয়িং অন। Okay, going on in the country. Besides, the clean environment is not found everywhere. I think all my students have understood this, and we have completed 2 exercises also. And with or such
following such system, you just exercise at your home, and you exercise minimum 15 right form of verbs, and if you perform 15 right form of verbs, I think you will be able to answer, or you will be able to find out some problems or obstacles. And if you face any type of problem, you can phone me, or you can call me, or you can message me through messenger. Okay, তো আজ যেহেতু আমাদের সময় শেষ, আমাদের ক্লাস শেষ করতে হচ্ছে, আমি আশা করতেছি তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বুঝতে পেরেছো। আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর পরে কোন টপিক ধরবো তোমরা মেসেঞ্জারে জানাবা, আর তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস বাড়িতে এক্সারসাইজ করবা। আমি আশা করি তোমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস সবগুলাই পারবা। তবে একটা জিনিস মনে রাখবা, কন্ডিশনালটা দেখবা, একটু ভয়েসেরটা দেখবা, এই নিয়মটা। আর না হয় আমি আগামী ক্লাসে দেখাই দিব। তবে তোমরা, আমি আশা করতেছি তোমরা অবশ্যই রাইট ফর্ম ভার্বস পারবে। তো বাসায় প্র্যাকটিস করো, আর আগামী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার ক্লাস আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।